Este es mi último proyecto de español, Mi vida amor. Comencé la escuela secundaria en septiembre de 2016 con nuevos maestros, nuevas clases y muchos nuevos compañeros de clase. Desde entonces, la escuela secundaria ha sido un viaje loco, por decirlo menos. He tenido momentos bastante difíciles, como todos los humanos, durante estos 4 años, pero soy mucho más fuerte que hace 4 años. También he sido bendecida con muchas experiencias increíbles y inolvidables en mis años de escuela secundaria. Las pruebas que he enfrentado me enseñaron lecciones valiosas que podré usar por el resto de mi vida, y las compartiré contigo porque creo que son importantes. Primero, he perdido mascotas y familiares. También he estado en 2 accidentes automóviles y he tenido otras experiencias similares durante mis años de escuela secundaria. Estas pruebas me han enseñado a apreciar el tiempo con mi familia. A veces las personas pueden estar molesto o enojado con su familia, y eso es normal, pero debe tratar ellos bien. Las familias deben protegerse y no pelear entre ellos. Nunca te das cuenta de cuánto amas a alguien hasta que ya no están contigo, así que ámalo ahora. También aprendí que el hecho de que sea joven no significa que mañana es seguro. La vida es demasiado corta para dejarla pasar. Solo eres joven una vez, así que vive tu vida al máximo. Haga sacrificios por sus seres queridos y pase tiempo con su familia en el tiempo limitado que tienes. Good walking. Luego aprendí a ser una mejor hermana. Estoy muy agradecido de tener 2 hermanos menores. Me encanta pasar tiempo con ellos, cuando los 2 son amables conmigo, por supuesto. Hago mi mejor esfuerzo para protegerlos y ayudarlos en todo lo que pueda. Aunque mis 2 hermanos son más jóvenes que yo, he aprendido muchas cosas de ellos. Del mayor de los 2 he aprendido cómo mejorar mis talentos de música, cómo lanzar mejor un frisbee y cómo mejorar mis habilidades en tenis y ajedrez. Me da consejos en cada videojuego que juego. Y es honesto si los acordes de piano que se me ocurrieron no suenan bien. Me enseña teorías científicas y matemáticas alucinantes que se le ocurren, y sus habilidades matemáticas nunca dejan de sorprenderme. De mi hermano menor, he aprendido a no ser egoísta y ser una luchadora. Me anima a ser menos egoísta, siempre agarrando un vaso de agua o un bocadillo para mí, o para darme un abrazo. Puede que no parezca mucho, pero no muchos hermanos harán eso por su hermana. También me permite pasar 5, 10 o 30 minutos adicionales en un videojuego antes de su turno. También me enseña a pelear. A pesar de las muestras de sangre, los ultrasonidos, las agujas intravesosas y las biopsias que debe haber, no deja que nada le quita la sonrisa de la cara de un buen videojuego o una broma graciosa. Today's Canada Day. Canada is 138 years old. Just slide down, Jessica. Slide down. Whoa, good sliding. Daniel. Hi, Daniel. How are you? Is he rascally? Only 12 more books left. David. David. No, I'll be awake all night doing this. I'm having fun with this game. En tercer lugar, he aprendido a reducir la velocidad y respirar. Es tan fácil enfocarse en la escuela, el trabajo y nuestros teléfonos que muchas veces pasamos por alto la belleza de la naturaleza. Algunas veces olvidamos que está bien tomar un descanso o reducir la velocidad en la vida. Respirar, huele las flores. I'd give anything to hear you say
Comencé a obtener un conocimiento valioso. Hice algunas cosas geniales en la escuela secundaria, algunas de las cuales nunca pensé que tendría la oportunidad de hacer. Obtuve el cuarto lugar para todos, el tercero en varas y el segundo en viga en el campeonato provincial de gimnasia de Ontario. Tuve 3 semanas y fines de semana increíbles en 3 años diferentes en campamentos de verano y invierno. Fui miembro de la Orquesta de Honores de Artes Escénicas de mi escuela a los 4 años. Me uní a muchos clubes en la escuela y me uní a los equipos de tenis y atletismo y hice el último frisbee este otoño. Obtuve muchas nuevas habilidades de gimnasia. Empecé a enseñarme cómo tocar el piano y empecé a aprender español, ruso y polaco. Celebré mi Sweet 16 con amigos y familiares. Y comencé a asistir a mi grupo juvenil regularmente. Comencé a escribir más libros, además del que comencé a escribir en el 7º o 8º grado. Demasiadas veces no dormí toda la noche. Viví en Quebec durante 5 semanas para mejorar mi francés. Vi artistas y atletas como Brady James, Kelly Clarkson, Lecrae, Sarah Wells, Sabrina Carpenter, Hadley, Penny Lexiak 2 veces, el príncipe Harry 2 veces, y en público vi a Kevin Hart con su familia y Justin y Hailey Bieber. Empecé un pequeño negocio. Empecé un canal de YouTube y escribí mi primera canción. Cuando reflexiono y veo que he logrado todas estas cosas antes de graduarme de la escuela secundaria, tengo grandes esperanzas para mi futuro si me mantengo determinado y dedicado a lo que sea que elija hacer. En mi futuro espero compartir mi poesía y publicar los libros en los que he estado trabajando. Quiero ser maestra de francés. Quiero viajar a Rusia, Hawái, Francia y cualquier país que habla España. Y espero viajar por toda Polonia con algunas de mi familia polaca. Quiero visitar Quebec a menudo también. Me gustaría tener un buen matrimonio y tener 3 o 4 hijos y muchos perros. Quiero adoptar al menos un niño de China. Quiero que mis hijos crezcan jugando deportes y música. Jessica, hi. Hi. Okay, honey, bye-bye. Bye-bye, love you. Love you. This is my final Spanish project, Mi Vida Amoat. I started high school in September of 2016 with new teachers, new classes, and many new classmates. Since then, high school has been a crazy journey, to say the least. I've had some pretty rough times, as every human does, over these 4 years, but I am so much stronger than I was 4 years ago. I have also been blessed with many incredible and unforgettable experiences during my high school years. The trials I have faced taught me valuable lessons that I'll be able to use for the rest of my life, and I will share them with you because I believe they are important. First, I have lost loved ones, pets, and family members. I have also been in 2 car crashes and more similar experiences. During my high school years, these trials have taught me to cherish time with my family. Sometimes you might be annoyed or angry with your family, and that's understandable, but please try to treat them well. Families should protect each other, not fight against each other. You never realize how much you love somebody until they are no longer with you, so love them now. I also learned that just because I am young does not mean I am promised tomorrow. Life is too short to let it pass you by. You are only young once, so live your life to the fullest. Make sacrifices for those you love, and spend time with your family in the limited time you are given. Jessica, peek. Peekaboo. Peekaboo. Good walking. Watch. Next, I learned how to be a better sister. I am so grateful that I have 2 younger brothers. I love to spend time with them, when they're both nice to me, of course. I do my best to protect them and help them in every way I can.
Though both my brothers are younger than I am, I have learned many things from them. From the older of the two, I have learned tips on how to make music, how to throw a frisbee better, and strategies in tennis and chess. He gives me pointers in every video game I play, and will be honest if the piano chords I came up with don't sound very good. He presents me with mind-boggling scientific and mathematical theories he comes up with, and his mathematical abilities never cease to amaze me. From my youngest brother, I have learned how to be selfless and how to be a fighter. He encourages me to be more selfless by always grabbing me a glass of water or a snack or giving me a hug. It may not seem like much, but not many brothers will do that for their sister. He also allows me to spend an extra 5 or 10 or 30 minutes on a video game before it's his turn. He also teaches me how to fight. Despite blood samples, ultrasounds, IV needles, and biopsies he needs to have done, he doesn't let anything wipe the smile off his face from a good video game or a funny joke. Today's Canada Day, and Canada is 138 years old. So slide down, Jessica. Slide down. Whoa, good sliding. Daniel. Hi, Daniel. How are you? Is he rascally? Only 12 more books left. David. David. No, I'll be awake all night doing this. I'm having fun with this game. Thirdly, I have learned to slow down and take a breath. It is so easy to focus on work and school that oftentimes we overlook the beauty of nature. We forget that it's okay to take a break. We forget to slow down, to breathe. In addition to gaining valuable knowledge, I did some pretty cool things in high school, some of which I never thought I would have the opportunity to do. I scored 4th all around, 3rd on bars, and 2nd on beam at the Gymnastics Ontario Provincial Championships. I had 3 awesome weeks and weekends in 3 different years at summer and winter camps. I was a member of my school's Performing Arts Honors Orchestra for all 4 years. I joined lots of clubs at school and joined the tennis and track and field teams and did ultimate frisbee this fall. I got lots of new gymnastics skills and later retired from competing. I stopped caring about what other people think of the clothes I wear. I started teaching myself how to play the piano. I started learning Spanish, Russian, and Polish. I celebrated my Sweet 16 with lovely friends and family. I started attending my youth group regularly, and I started writing more books, in addition to the one I began writing in middle school. I pulled way too many all-nighters. I lived in Quebec for 5 weeks to improve my French. I saw artists and athletes, including Brady James, Kelly Clarkson, Lecrae, Sarah Wells, Sabrina Carpenter, Headley, Penny Alexiak twice, Prince Harry twice, and in public I saw Kevin Hart with his family and Justin and Hailey Bieber. I started a small business. I started a YouTube channel, and I wrote my first song. As I reflect back and see that I've accomplished all these things before graduating from high school, I have high hopes for my future if I stay determined and dedicated to what I choose to do. In my future, I hope to share my poetry and publish the books I've been working on,
I want to become a French teacher. I want to travel to Russia, Hawaii, France, any Spanish-speaking country, and I hope to travel all over Poland with some of my Polish family. I want to visit Quebec often as well. I'm sure this list will grow as I get older. I would like to have a good marriage and 3 or 4 children. I want to adopt at least 1 child from China. I want my kids to grow up playing sports and music. Jessica, hi. Hi. Okay, honey, bye-bye. Bye-bye, love you. Love you.